votre profondeur est testée, Mike, actuellement, avec la possible absence de Caden et tout. Vous allez me dire qu'il y a d'autres équipes de la Ligue nationale qui vivent ça, mais c'est quoi la prochaine étape pour nous autres quand la profondeur est testée comme ça? Ouais, je pense que, on le dit tout le temps, c'est next man up, puis c'est cliché, mais en même temps, c'est la seule option d'être sûr que si c'est quelque chose de sérieux pour Goose, on doit être sûr qu'on ramasse tout l'effort que lui amène à l'équipe. Mike, tu dis que c'est cliché de dire next man up, mais en même temps, à quel point c'est un défi pour le prochain qui va le remplacer. C'est pas une pièce facile, j'imagine, à remplacer Kevin Lewis. Non, c'est sûr que non, mais on espère qu'on reçoit des bons signes, mais en même temps, on sait que c'est un joueur très bon, puis c'est du respect pour lui de dire que c'est difficile à peut-être lui devoir le remplacer. Mais en même temps, je pense que tout le monde ici dans l'organisation comprend que on a besoin de la profondeur, puis c'est comme ça que les équipes, les blessures ils arrivent tout le temps. Donc on doit être capable de continuer à jouer quand quelque chose comme ça arrive. Toujours sur le sujet des blessés, Mike, as-tu l'impression que l'absence d'Emil Heinemann commence peut-être à se faire sentir dans l'équilibre sur le plan de l'attaque? Ah ouais, c'est sûr que. Aussi, ouais, je pense que c'est un joueur très underrated dans plusieurs endroits. Comme jeune joueur qu'il est, je pense qu'il amène beaucoup à notre attaque. C'est un joueur qui, son lancer est vraiment spécial, mais je pense que sur le forecheck et la façon qu'il contrôle la rondelle, c'est quelque chose qu'on est chanceux d'avoir. C'est une occasion pour Jayden Struble, peut-être de réinsérer la formation, de se rétablir un peu après une saison. C'est quoi ton message? Ice time, games in Laval, how big is it for your confidence? Yeah, I mean it's big. Obviously, I haven't played in a bit before that, so it was just nice getting some touches and skating with the team, practicing a little bit. It was good. HP said yesterday that Laval's a winning team. Yeah, it make a difference too. Yeah, for sure. I mean, we won both those games. Won some tight, close matches, and it was good. Like play down the stretch when the minutes mattered and stuff like that. It was nice to just get back into it and feel like I was useful and stuff like that. It was good for the confidence. Yeah. How tough was it for you so far this season, being in and out of the lineup, not maybe getting the time or the repetitions that you want? Yeah, I mean it's not ideal, obviously, but I mean it's part of it. Like who are you going to take out? Really, I mean we've been going good. The team's been going good, and I'm happy to be a part of a winning team here too. And it was just so happened that I was able to get ice time down there, so I took that and back here and hopefully ready to make an impact and do my job. Were you last year when you arrived that you can have a big impact on the team's success? What do you think you can do this year to have the same kind of impact? Yeah, I mean, kind of same as last year, where I'm just making a good first pass, keep limiting the mistakes, playing physical. I think I need to, up the physicality and bring that consistently every shift, every game. Be someone that teams don't like to play against. I think that's something that any team can use. So it's more getting back to that consistently. When you turn pro, are you prepared to live that kind of ups and downs? Yeah. Or just you have to live it? Yeah, I think it's more you just have to go through it to kind of get over it type of thing. Like I've never been in that position before, so it is tough, mentally, physically. It's a battle, and that's part of it. That's kind of what makes you, I think, stronger as a person, as a player, and
as a teammate too. So it's just, yeah, you got to go through it. I think a lot of guys have before in their careers. It's pretty common. So it's, yeah, just waiting my turn, kind of just working hard, seeing what I can do to get better, and hopefully the time comes and I'm able to jump in and make a difference. How do you not go stir crazy when you're not playing? Yeah, it's hard. I play guitar, so that kind of gets the mind off it. So I don't know, yeah, like stuff like that, like talk to friends, play guitar, just like random stuff that maybe you have some more time to do. And yeah, it's hard though. It's definitely, I found myself a couple times just kind of maybe going a little crazy, but it's part of it. I got over it, and now I'm better for it. How do you not doubt yourself when you're not playing? That's another good question. I mean, I've yeah, it's hard. Me or him? It is hard. Like I definitely had doubt. In my game. It's just kind of natural when you're in a position like that. But I think it's you just kind of got to remember that you're here for a reason, and remember what got you here, and the success that you've had here, and it's just you kind of get over it at some point. Did you watch the game on TV last night? No, I wasn't able to watch it. I was at dinner, and then so I had no clue about goals or anything, and then I just got a call. So it was like more bitter than sweet, because I was coming up next weekend anyways. I would have rather just waited and been in Laval, him been fine, but I got the call, so hopefully I'm just more ready to go playing those games in Laval, and now you see how it goes. Yeah. Is it adding a little bit to the pressure, the fact that you will probably be back in the lineup, but at the same time you will need to replace Sidney like Canadiens? Yeah, it could have been, if it was anyone, it would have still been the same thing. Everyone's a good player. It's hard to fill really anyone's shoes, because I think we have a decor of all different skill sets, and people bring different things to the table. But yeah, it's tough, but do my best, and I just got to play my game. I can't try to be goals or can't try to be anyone else. It's just more, if I'm in, I got to play my game and to the best of my ability. Oh, you're good. You're good. What's the key to being effective and C'est ça. Quand il est arrivé que tu avais avec Jayden pour 22 ans, comment tu le trouves? Évidemment, nous autres, on l'apprécie beaucoup, là, mais l'interne, tu le connaissais moins, tu étais dans l'Ouest. Oui. Non, c'est ça, je le connaissais pas beaucoup. Puis c'est tellement un joueur intelligent. Il a un excellent coup de patin. Pour son âge, il est mature, sa game est mature. Il fait pas d'erreur, il met pas son équipe dans le trouble. C'est un très bon défenseur. C'est un gros challenge de le remplacer s'il doit s'absenter longtemps. Oui, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des blessés, ça fait partie de la game, mais ça crée des opportunités pour d'autres gars. Puis c'est à d'autres gars de stepper up aussi. Ça avait vraiment cliqué, je pense, vous deux, quand même, sur la glace. Ça a marché rapidement. Oui. Il est facile à jouer avec, honnêtement. Comme j'ai dit, il est tellement intelligent que tu sais qu'il va être à la bonne position. J'y faisais confiance directement quand j'ai commencé à jouer avec. Fait que c'est un joueur intelligent. On a un joueur qui est bon pour son âge, tu as dit que tu es rendu vieux aussi.
on n'a pas eu les détails, on va les avoir plus tard sur l'absence de Caden. Pour le moment, qu'est-ce que ça représente, sa perte, comment vous allez gérer ça dans ce que tu es capable de nous dire et de ce que tu sais? Non, mais écoute, quand tu perds un joueur comme ça, comme je l'ai dit hier soir, tu ne remplaces pas ça juste avec un joueur. C'est notre game collective qui peut nous aider à passer à travers de ça. Puis je pense que c'est ça qu'on va focusser. Êtes-vous plus solide aujourd'hui pour remplacer un gars comme ça collectivement que vous l'étiez peut-être il y a une couple de semaines? Oui, tu sais, comme nos jeunes défenseurs ils ont plus d'expérience, notre game collective est plus avancée. Fait que je te dirais, oui, on est mieux préparé pour ces situations-là. Il y a une décision de renvoyer Jayden Struble a fait un petit détour avec le Rocket. Vous n'avez pas deviné qu'un défenseur était pour se blesser, mais crois-tu que ça va pouvoir l'aider justement? Ben, je pense que ça l'a aidé chez une coupe de game, puis jouer plus de minutes, comme tu dis, pogner un rythme, la confiance. Oui, je pense que ça peut l'aider. Dans ces situations-là, il est souvent question du next man up. Quel est le secret pour que les joueurs saisissent cette opportunité-là? Parce que c'est une chose de le dire, c'est aux autres de stepper up, mais y a-t-il des conditions dans une équipe qui peuvent permettre que le next man up se concrétise? Mais je pense que quand ta game collective est dans une bonne place, je pense que les gars peuvent rentrer beaucoup plus facilement, puis s'adapter, puis s'intégrer plus facilement. Fait que je pense que moi, c'est ça que je pense qui peut nous aider. Je pense que notre game collective est beaucoup plus avancée. Comme je l'ai dit, nos jeunes joueurs ils ont plus d'expérience. Fait que c'est un next man up attitude. Puis quand tu as une culture puis tu as une game collective qui est avancée, je pense que ça l'aide aux joueurs de s'intégrer. Martin, tu utilises souvent la phrase « il faut que ça vienne du joueur ». Patrick Laine a souvent montré que quand ça venait de lui, il était capable d'avoir des moments très dominants sur la glace. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent pour que ces moments-là arrivent plus souvent, spécifiquement à 5 contre 5? Puis toi, en tant que coach, tu le connais depuis pas si longtemps, mais comment tu abordes les choses avec lui quand ça va moins bien? Avec la vérité. Ça part tout avec ça. Puis tu as raison, ça part avec le joueur. Puis je trouve... écoute, la dernière game, je trouve collectivement, on se ressemblait beaucoup, là, côté nos standards. Mais je te dirais, dans la dernière semaine, notre game collective, elle l'a baissé un petit peu. Puis je pense à une réflexion aussi de la game individuelle. C'est que c'est un peu des deux. Fait qu'il faut monter ça. C'est une longue saison. Tu as des hauts et des bas un petit peu. Puis c'est de gérer les bas. Que les bas ne soient pas trop bas. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire avec l'équipe en général puis les individus. Dans cet esprit-là, l'absence d'Emile Heinemann, est-ce que ça apporte peut-être un certain déséquilibre ou vous êtes capable de dealer avec parce qu'il n'y a pas beaucoup en attaque puis aussi sur le plan physique? Non, ça a changé les choses un petit peu. Tu perds un petit peu de profondeur, tu perds ta chimie de trio, comment que tu gères le banc et tout. Mais tu sais, toutes les équipes passent à travers de ça. Fait que tu essaies de réarranger une coupe d'affaires et tout. Puis tu vois que c'est quelque chose qui peut coller, mais en général, ça fait partie d'une saison. Est-ce que vous avez connu beaucoup de succès depuis le début du mois de décembre, beaucoup de succès dans les résultats. Vous avez un petit bump là, avec les trois défaites et perdre Goulet en même temps. Est-ce que c'est une occasion justement pour le groupe de montrer de quoi ils sont faits dans l'adversité? Bien, c'est toujours ça. Tu as toujours une opportunité. Tu contrôles les choses que tu peux, puis c'est ça qu'on va faire. What has Jack Hyde built up in his game over the last couple of months that would enable him to play a bit more? Yeah, consistency. You know, I think he's, he found a way to play his game inside of our game. You know, and Jocko's a guy that can distribute the puck, that can shoot it. You know, very physical, but he's found some consistency in his defensive assignment and where he should be on the ice. And, he's had a nice progression this year, and obviously he's gonna have to absorb some of these minutes. Where will the absence of Goulet most be felt in your mind? Why wasn't Struble playing? Hard for anybody to come in. Where are we going to feel goals? I mean, I think all over. I mean, he plays a lot of minutes 5-on-5. He kills penalties. I don't think it's one specific, but his presence is going to be felt. That he's not here. But like I said, it's not one guy that's going to replace that. It's just collectively we got to find a way. You're talking about your collective game, and I don't know to what extent it's attached, but you're not drawing a lot of penalties of late. I'm sure you think that there's some things that could have been called on opposing teams, but does that speak to a part of your collective game that's maybe lacking?
No, I don't think so. I don't think so, Arpin. Why don't you think you're getting penalty calls? It's just the rest are missing. I don't know. I mean, we only took 3 yesterday. You know, I feel like as we're going to progress throughout the season, I don't think I'd like to say that the game is called the same way in October it is in their deeper months. I don't think it is. I lived it as a player, you know. So we're going to have to fight to get more penalties. I don't know, but I felt like, I mean, I looked back at the game yesterday, there should have been penalty calls. They weren't. C'est important que vous gardiez votre audace des dernières semaines que vous sembliez avoir dans votre game, puis de ne pas tomber dans « OK, il nous manque des gars, on a perdu 3 games, on devient prudent » ou peut-être même passif. Non, on va continuer de bouger en avant, one step at a time. Marty, you saw that the depth and being able to roll your lines was such a key factor in your success over those couple of months. How can you navigate the challenge you're facing now and get back to that recipe with players? I think it's a chase to the break right now. You know, I think it's a chase to the break and trying to find a way here to, you know, to get some points in these games. And that break, I think, is going to benefit us with some of the, you know, bumps and bruises that we have. So, you know, I think it's game by game right now. And of course, it hurts that you know, we lost Emile and now we lose Gould. But I think it's part of a season. But you just got to stay the course and keep working on the things you have to work on. And we talk about next man up. Like, it's pretty much what it is. And you feel like with the culture and the collective game that, you know, is not always perfect, but it's in a much better place than it has been, whether we're getting results or not. And I think it could help us, you know, get us to the break. I guess my question was, though, is there a way for you to balance the ice time more so that you get that 4-line wave, that 3-pairing thing where you aren't worried as much about the matchups? I'd like to do that, you know, but sometimes it's, you know, you try to match at home with some of the other team, and sometimes there's the flow of the game, a lot of whistles, penalties. Like, it'd be nice. I'd go 5-on-5, like, you know, and just roll 4 lines against their full line, but you know, you got to navigate the flows of the game. Do you feel almost every team is going to have that point of view, though, that it's a chase to the break, and so that I this think is so. kind of like a mini? Yeah. I think everybody's, race here? yeah, 100%. You know, I think so. I think a lot of teams are in playoff mode, so to speak, get to the break, and then you know, see where you are then, and you know, get organized during the break and make a final push. You know, I think a lot of teams are in that boat, and you know, it's competitive. Martin, demain, ça visite du Wild, probablement un dernier tour de piste pour Marc-André Fleury. Qu'est-ce qui symbolise Fleury pour les joueurs québécois? Qu'est-ce qui symbolise? Mais tu sais, c'est une légende. Tu sais, tout ce qu'il a fait, tu sais, dans sa carrière. Moi, j'y lève mon chapeau. Le nombre de matchs qu'il était capable de jouer, le succès qu'il était capable d'aller chercher, je pense que c'est l'idole de beaucoup de petits Québécois. Pas petits Québécois, mais de jeunes Québécois, je dirais. Fait que non, je suis sûr que ça va être une soirée spéciale pour lui, sa famille. Puis c'est toutes les accolades qu'il a, c'est mérité. T'sais, on parle beaucoup de Fleury, le joueur de hockey, mais qu'est-ce que tu entends beaucoup parler, c'est l'humain, la personne qui est. Just to follow on Arvo, how do you feel he's developed in his role as being sort of the policeman out there? You know, the guy who will take care of things when they need to be taken care of. He used to go running around looking for it. I don't know how you see him doing it now compared to. No, he's still bringing. He brings physicality, but he's way more calculated and under control. And in the past, he'd try to do his job, and would help the team, but could hurt it as well. I don't think he's done his job without hurting the team, and I think that's some great maturation. Really sorry, Marty, but could you just repeat in English what you said in French about Fleury? What did I say? It was a lot. It was really nice stuff. What does Fleury mean to? Yeah, no, I think Fleury, you know, means a lot to the people of Quebec, especially, you know, I'm sure he's an idol of many, you know, young players, and rightfully so. What he's accomplished throughout his career, you know, the amount of games he got to play, the success he's had, the championship he's won, and how he's conducted himself. They talk about him being, you know, one of the best goalie ever.
which, definitely he's in that category. But, I don't know him very well, but what I hear a lot is he's such a great human. And, it's not a surprise that he's found success because I think it starts there. Juste revenir sur le cas de Laine rapidement. Tantôt, tu as plus tourné ça sur le plan collectif, mais quand tu as un gars comme lui qui montre que sur l'avantage numérique il est aussi efficace, mais que ses chiffres à 5 contre 5 sont pratiquement à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais le voir faire différemment peut-être? Est-ce que c'est encore une question? Tu me poses la même question? Non, mais... tu m'as posé la même question. Je l'ai répondu. Oui, c'est ça que je vais faire. Oui, mais c'est continuer à travailler. Merci. OK, merci. Gardien au début demain. Daubas. Merci, Martin. Merci.